Let us now solve some problems from old question papers. In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems, and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. What is the area of the triangle formed by the points -1, 2, 2, -1 and 0, 0 అని అడిగారు. ఇది ఏపీ పాలిసెట్ 2019లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. మనకి ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా తెలుసు, రైట్? ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ టైమ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x1 టైమ్స్ y2 మైనస్ y3 ప్లస్ x2 టైమ్స్ y3 మైనస్ y1 ప్లస్ x3 టైమ్స్ y1 మైనస్ y2. ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం కోసం మనకి ఇచ్చిన కోఆర్డినేట్స్ని ఎలా రాసుకుందాం అంటే x1, y1 ఈక్వల్ టు -1, 2, x2, y2 ఈక్వల్ టు 2, -1 and x3, y3 is equal to 0, 0 అని రాసుకుందాం, right? Now we can substitute these numbers in this formula, right? Let's do that. Area of the triangle equal to half times modulus of x1, that is -1, minus 1 times y2 minus y3, that is -1 minus 0, plus x2 is number 2 times y3, that is 0 minus y1, that is 2, plus x3 is 0 into y1, that is 2 minus y2, that is minus of -1, right? Now this can be written as half times modulus of -1 into -1 plus 2 into -2 plus 0 into 2 plus 1. Okay, now this can be written as half times modulus of -1 into -1, this is +1, and this is going to be -4, and this is 0, right? Now I can write this as half modulus of 1 minus 4, that is -3, right? Modulus of -3 నేమని రాస్తాం? modulus of -3 equal to 3, modulus of 3 equal to 3. గుర్తుపెట్టుకోండి, మాడ్యులస్ పెడితే సింబల్ పోతుంది ముందు. నెగిటివ్ సైన్ అయితే నెగిటివ్ సైన్, ప్లస్ సైన్ అయితే ప్లస్ సైన్ ఏది ఉండదు. బోత్ విల్ బి ఈక్వల్ అండ్ దే ఆర్ పాజిటివ్, రైట్? Now modulus of -3 is -3 equal to 3 అంటే this is going to be half times 3, that is 3/2. 3/2 అనేది choice 4. So choice 4 is the right answer. Understood? If 8, 1, k, -4 and 2, -5 are collinear, then what is the value of k అని అడిగారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2017లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. మనకేమని చెప్తున్నారు, ఇక్కడ 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అవి కొలీనియర్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, కొలీనియర్ అయితే అన్నోన్ కే వాల్యూ ఎంత అనేది కనుక్కోండి. మనకు తెలుసు కొలీనియర్ పాయింట్స్ ఆర్ ద పాయింట్స్ దట్ ఆర్ ఫాలింగ్ ఆన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్, రైట్? అండ్ we also know that collinear points do not form a triangle, right? Collinear points do not form a triangle అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, if we find area of the triangle using the collinear points, then area of the triangle is going to be 0, right? మనకి ఇక్కడ 3 పాయింట్స్ ఇచ్చారు కదా, అవి కొలీనియర్ పాయింట్స్ అని చెప్పారు. అంటే వీటితో ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ కనుక్కుంటే దాని వాల్యూ 0 అవుతుంది అని దాని మీనింగ్. ఓకే, వి నో ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి? half times modulus of x1 times y2 minus y3 plus x2 times y3 minus y1 plus x3 times y1 minus y2, right? So ఈ పర్టికులర్ 3 పాయింట్స్కి కనుక మనం ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ కనుక్కుంటే ఏరియా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 0 బికాస్ దే ఆర్ కొలీనియర్ పాయింట్స్, రైట్? వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ x1, x2, x3 అండ్ ఆల్? దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే x1, y1 ఈక్వల్ టు 8, 1 అని, x2, y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు k, -4 అని,
and x3 comma y3 equal to 2 comma minus 5 అని డిఫైన్ చేసుకుందాం. ముందు చేసిన తర్వాత ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో హాఫ్ టైమ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x1 దట్ ఈజ్ 8. 8 times y2 minus y3 that is minus 4 plus 5, right? Next plus x2. x2 is k, right? K times y3 minus y1. y3 is minus 5 and y1 is plus 1. So minus 5 minus 1 plus x3 is 2. 2 times y1 that is 1 minus y2 that is minus 4. It means it becomes plus 4, right? So now we can say half modulus of 8 times this is plus 1 plus k times minus 6 plus 2 times 5, right? This can be written as half modulus of 8 times plus 1 is 8 minus 6k plus 10, right? This is equal to 0. ఈ 2ని ఇటు పక్క తీసుకెళ్ళిపోయాను అనుకోండి, ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఎలా రాయొచ్చు? మాడ్యులస్ ఆఫ్ 8 minus 6k plus 10 equal to 0, right? So this can be now written as 18 minus 6k modulus is 0. It means 6k equal to 18. So k equal to 18 by 6, that is equal to 3. Then what is the value? Choice 3 is the right answer and value of the k is number 3. Understood? The points A, that is a comma 2, B, that is 3 comma 1, and C, that is minus 1 comma 3 do not form a triangle if A equal to what అని అడుగుతున్నారు. For what value of A the given 3 points do not form a triangle అని అడుగుతున్నారు. ఇది ఏపీ పాలిసెట్ 2019లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం, రైట్? మనకి కొలీనియర్ పాయింట్స్ డు నాట్ ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్ అని తెలుసు, రైట్? కొలీనియర్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటి? పాయింట్స్ దట్ ఆర్ లయింగ్ ఆన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ఆర్ కాల్డ్ కొలీనియర్ పాయింట్స్, రైట్? సో కొలీనియర్ పాయింట్స్ డు నాట్ ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్. సో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన పాయింట్స్ ఏమని చెప్పారు? దే ఆర్ కొలీనియర్ పాయింట్స్ అని చెప్పేసినట్టు, రైట్? దే డు నాట్ ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్ అని చెప్పారంటే, రైట్? ఇలా కొలీనియర్ పాయింట్స్ ఉంటే గనక వాటికి ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ కనుక్కోవడానికి ట్రై చేస్తే మనకి ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 0. కొలీనియర్ పాయింట్స్కి ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఏంటి? 0. అండ్ ఇవి కొలీనియర్ పాయింట్స్ అని చెప్పేశారు కదా, డు నాట్ ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్ అని చెప్పడం ద్వారా, అంటే మనం ఏబిసి అనే 3 పాయింట్స్ తీసుకుని వాటి ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ కనుక్కుంటే కనుక దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 0, రైట్? సో ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి మీకు గుర్తుందా? Area of the triangle is defined as half times modulus of x1 times y2 minus y3 plus x2 times y3 minus y1 plus x3 times y1 minus y2, right? ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి మనం అన్నోన్ వాల్యూని కనుక్కోవచ్చు. ఎందుకు? ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 0 బికాస్ దీస్ డు నాట్ ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్, రైట్? సో లెట్స్ రైట్ what are the values of x1 comma y1, x2 comma y2 and x3 comma y3. Let me say that x1 comma y1 is a comma 2, x2 comma y2 is 3 comma 1 and x3 comma y3 is minus 1 comma 3. Okay, then we can write this as half times modulus of x1 that is a times y2 minus y3 that is 1 minus 3 plus x2 that is 3 times y3 minus y1 that is 3 minus 2 plus x3 that is minus 1 times y1 that is 2 minus y2.
right? This can be now written as half times modulus of a times minus 2 plus 3 times plus 1 minus 1 times plus 1, right? Then value 0. 0 equal to half times modulus of minus 2a plus 3 minus 1, right? This can be written as 0 equal to half times modulus of 2 minus 2a, right? ఈ హాఫ్లో 2ని ఇటు పక్క తీసుకొచ్చేసాం అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమని రాయొచ్చు? 0 ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ 2 మైనస్ 2a. 2 మైనస్ 2a ఈక్వల్ టు 0 అంటే 2a equal to 2 and a equal to 2 by 2, that is equal to 1, right? So choice 4 is the right answer. Understood? What is the value of small a? Number 1, that is choice 4. What is the slope of the line joining the points 4 comma minus 8 and 5 comma minus 2 అని ఇచ్చారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2019లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. మనకి స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్ జాయినింగ్ 2 పాయింట్స్ ఈ ఫార్ములా తెలుసు. దట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ m ఈక్వల్ టు y2 మైనస్ y1 డివైడెడ్ బై x2 మైనస్ x1. మనకి ఇచ్చిన ఫస్ట్ పాయింట్ని x1 కామా y1 అనుకున్నాం అనుకోండి, ఓకే. సెకండ్ పాయింట్ x2 కామా y2 అనుకుంటే కనుక now we can solve this problem, right? So this is going to be m equal to y2, that is minus 2 minus y1, that is minus 8, divided by x2, that is 5, minus x1, that is 4, right? This is going to be minus 2 plus 8 divided by 1, this is 6. So slope of the line is 6 by 1, that is equal to 6, right? So choice 3 is the right answer. If the slope of the line passing through 2 comma minus 7 and x comma 5 is 3, then what is the value of x అని అడిగారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2017లో ఇచ్చారు, తెలంగాణ పాలిసెట్ 2020లో కూడా ఇచ్చారు. మనకి స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్ పాసింగ్ త్రూ 2 పాయింట్స్ తెలుసు. దట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ y2 minus y1 divided by x2 minus x1, right? Slope of the line m equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So let's say we have x1 comma y1, that is 2 comma minus 7, and x2 comma y2, that is equal to x comma 5, and slope is given, that is 3, right? M equal to 3. So let's write 3 equal to y2 minus y1. This is going to be 5 minus minus 7 divided by x2 minus x1, that is x minus 2, right? This can be written as 3 equal to 5 plus 7 divided by x minus 2. This can be now written as 3 equal to 12 divided by x minus 2, right? Now let me write this as 3 into x minus 2 equal to 12. This is 3x minus 6 equal to 12. This can be written as 3x equal to 12 plus 6, that is equal to 18. It means x equal to 18 by 3, that is equal to 6. So what is the value of x? X equal to 6, and that is choice 3. Understood? If the slope of the line joining the points 3 comma minus 6 and minus 6 comma 3 is equal to the slope of the line joining points 3 comma x and x square minus comma minus 3, then what is the value of x అని అడిగారు. ఇది ఏపీ పాలిసెట్ 2018లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. అంటే ఈ రెండు పాయింట్స్కి స్లోప్ కనుక్కోవాలి. యూజింగ్ దాట్ స్లోప్ యూ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫ్రమ్ దీస్ టూ, రైట్? అంటే స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్ ఫార్ములాని 2 times వాడాల్సి వస్తుంది. Slope of the line formula ఏమని చెప్తుంది? m equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So first take this pair, x1 comma y1 equal to 3 comma minus 6 and x2 comma y2 equal to minus 6 comma 3. ఈ రెండిటికి స్లోప్ ఏమొస్తుందంటే m equal to
y2 minus y1, that is 3 minus minus 6 divided by x2, that is minus 6 minus x1, that is 3. This can be written as 3 plus 6 divided by minus 9. This is plus 9 divided by minus 9, that is equal to minus 1. So slope of the line m equal to minus 1 is the answer. And then this is the slope for these 2 points also, right? That is what they are saying, right? Slope of these 2 points, slope of the line joining these 2 points is equal to slope of the line joining these 2 points, right? Now let me say that m equal to minus 1, that is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, right? So x1 comma y1 for this set, let me take it as 3 comma x. x2 comma y2 is x square comma minus 3. Then let's substitute them into this formula. Slope minus 1 equal to y2 minus y1, that is minus 3 minus x divided by x square minus 3, right? This now can be written as minus 1 equal to minus 3 minus x divided by x square minus 3. Let me simplify this. X square minus 3 నటుపక్క తీసుకెళ్ళిపోతే minus 1 into x square minus 3 equal to minus 3 minus x, right? Now you see I have minus x square plus 3 equal to minus 3 minus x, right? Now మొత్తం అన్ని టర్మ్స్ని ఒక పక్క తీసుకొచ్చేస్తే మనకి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది, right? So what I'm going to do is I'm going to take everything to ఈ సైడ్ నుంచి ఈ సైడ్కి తీసుకెళ్ళిపోతే ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, minus 3 minus x plus x square minus 3, right, equal to 0 అవుతుంది. This can be written as x square minus x minus 6 equal to 0. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్స్ ఏంటో చూడాలి మీకు. ఓకే, minus 6 can be written as minus 3 into plus 2, right? minus 3 plus 2 ఎంత అయింది, సమ్ వచ్చి minus 1 అయింది, right? In both the cases you see product వచ్చి minus 6 అయింది, సమ్ వచ్చి minus 1 అయింది. So we can write this as x square minus 3x plus 2x minus 6 equal to 0. ఈ రెండు టర్మ్స్ నుంచి x కామన్ తీసేస్తే x మైనస్ 3 మిగులుతుంది. ఈ రెండు టర్మ్స్ నుంచి ప్లస్ 2 కామన్ తీసేస్తే x మైనస్ 3 మిగులుతుంది, రైట్? దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ x మైనస్ 3 ఇంటూ x ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 0. అంటే రూట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతాయి, x మైనస్ 3 ఈక్వల్ టు 0, దట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ x ఈక్వల్ టు 3 అండ్ x ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 0 కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ x ఈక్వల్ టు మైనస్ 2. సో రూట్స్ ఏమయ్యాయి, x equal to 3 and minus 2. 3 and minus 2 అనేది choice 1. Choice 1 is the right answer, right? The point 2 comma minus 3 divides the line segment joining the points minus 1 comma 3 and 4 comma minus 7 in what ratio అని అడుగుతున్నారు. ఇది తెలంగాణ Polycet 2020లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. Let's say we have these 2 points, right, A and B, and there is a line segment joining these points, and we have a point P somewhere here. Okay, now we are asked to find what is the ratio of m1 is to m2 అని అడుగుతున్నారు. Okay, let's start with A equal to minus 1 comma 3 and B equal to 4 comma minus 7 and P equal to 2 comma minus 3, and we are asked to find what is the ratio m1 is to m2 or m1 by m2 is what we have to find, right? దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనం సెక్షన్ పాయింట్ ఫార్ములాతో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. సెక్షన్ పాయింట్ ఫార్ములా ఏమని చెప్తుంది, x comma y equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. మీరు చూస్తే xకి
ఈ m1 m2 రిలేషన్ ఎలా ఉందో y కూడా అలాగే ఉంది, రైట్? సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ జస్ట్ x ఈక్వల్ టు m1 x2 ప్లస్ m2 x1 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2. ఓకే, మీకు ఇక్కడ చూస్తే రెండు అన్నోన్స్ ఉన్నాయి, m1 అండ్ m2, రైట్? బట్ ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది, x ఈక్వల్ టు సో అండ్ సో అని. సో డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేయడం కొంచెం ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ట్రిక్కీ, బట్ m1 బై m2 వాల్యూ ఎంతో తెలుసుకోవడానికి ఈ ఒక ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడంతో సరిపోద్ది. ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే we divide both numerator and denominator with m2. అలా చేస్తే m1 x2 plus m2 x1 divided by m2, right, divided by m1 plus m2 divided by m2. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమైపోతుంది? m1 by m2 x2 plus x1, right, divided by m1 by m2 plus 1. ఓకే, ఇప్పుడు m1 by m2 అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని if I say that as k, then the equation is going to be kx2 plus x1 divided by k plus 1. దీని వాల్యూ x కి ఈక్వల్. ఓకే, నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ దిస్. మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ చూస్తే కనుక, మనకి ఇచ్చిన డేటా చూస్తే కనుక -1, 3 ఉంది కదా. -1 ఈజ్, లెట్ మీ కాల్ దిస్ యాజ్ x1. ఓకే, అండ్ 4, -7 ఇచ్చారు కదా, అందులో 4 అనేది లెట్ మీ కాల్ దాట్ యాజ్ x2. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈజ్ x అంటే 2, -3లో 2 అనేది x అవుతుంది, రైట్? నౌ k is what we have to find. Let's substitute the known values in this equation. X equal to, equation enti, x equal to kx2 plus x1 divided by k plus 1, right? So let's write x equal to 2, that is equal to k times x1, sorry, k times x2, that is k times 4 plus x1, that is -1 divided by k plus 1. So this can be written now as 2 equal to 4k minus 1 divided by k plus 1. This can be written as 2 times k plus 1 equal to 4k minus 1, right? So this can be written as 2k plus 2 equal to 4k minus 1. Now k అన్నిటిని ఒకవైపుకి, కాన్స్టెంట్స్ ఒకవైపుకి మార్చేస్తే 1 plus 2 is going to be 4k minus 2k, right? 1 plus 2 నే కదా, ఈ -1 ఇటు పక్కకు వస్తే +1 అయింది. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3 ఈక్వల్ టు 2k, రైట్? k ఈజ్ 3/2 అంటే దిస్ ఈస్ m1 by m2. What is the ratio? 3:2. So choice 1 is the right answer. మనం xతో స్టార్ట్ అయ్యి ఫార్ములా రాసాం కదా, అలా కాకుండా yతో స్టార్ట్ అయ్యి రాసిన సేమే వస్తుంది. y ఈక్వల్ టు ఇది రాసి, అగైన్ డూ ద సేమ్ ప్రాసెస్, you will get k equal to 3/2, that is m1 by m2 equal to 3:2. Understood? What is the midpoint of the line segment joining the points 2, 7 and 12, -7? ఇది తెలంగాణ Polycet 2022లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. సో మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా తెలుసు మనకి. మిడ్ పాయింట్ x, y ఈక్వల్ టు x1 ప్లస్ x2 డివైడెడ్ బై 2, y1 ప్లస్ y2 డివైడెడ్ బై 2, రైట్? మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషను ఫస్ట్ 2, 7ని x1, y1 అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ 2, 7, రైట్? So x2, y2 is 12, -7. Now midpoint formula use చేస్తే x, y is going to be equal to x1, that is 2, plus x2, that is 12. 2 plus 12 divided by 2, y1, that is 7, minus 7 divided by 2. This can be written as 14/2, 0/2. Right?
This is going to be 7 comma 0. 7 comma 0 is choice 2. Choice 2 is the right answer. Understood? The points of trisection of a line segment joining 2 comma minus 2 and minus 7 comma 4 are అని అడిగారు. ఇది ఏపీ పాలిసెట్ 2017లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం, రైట్? We have 2 points. Let me call that as A and B, right? I have a line segment joining A and B and we want to get points of trisection. Ante there will be 2 points P and Q such that this line is divided into 3 equal parts. Okay, points of trisection ante dan meaning adi. Okay, ఈ ప్రాబ్లమ్ని మనం సెక్షన్ పాయింట్ ఫార్ములా యూస్ చేసి సాల్వ్ చేయొచ్చు. సెక్షన్ పాయింట్ ఫార్ములా ఏమని చెప్తుంది? ఎక్స్ కామా వై ఈక్వల్ టు m1 x2 ప్లస్ m2 x1 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2 కామా m1 y2 ప్లస్ m2 y1 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2. ఓకే, సెక్షన్ పాయింట్ ఫార్ములా వాడాలంటే ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ 2 points A and B and one more point, that is the point dividing the line segment into 2 parts. సో అందు గురించి ఏం చేస్తామంటే మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ని స్లైట్లీ డిఫరెంట్గా చూడటానికి ట్రై చేద్దాం. ఐ హ్యావ్ ఎ పాయింట్ P ఆన్ దిస్ లైన్ సెగ్మెంట్ AB such that AP is 1 and PB is 2. Okay, it means AP by PB equal to M1 by M2, that is equal to 1 by 2. అర్థమైందా? ఇలా యూస్ చేసి ఈ పర్టికులర్ రిలేషన్ యూస్ చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ P ఆర్ వాట్ ఆర్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ P, రైట్? సో టు స్టార్ట్ విత్ ఏ అనేదాన్ని x1 కామా y1 అనుకుందాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 కామా మైనస్ 2, రైట్? And x2 comma y2 is minus 7 comma 4. Okay, and m1 is to m2 is 1 is to 2. We use this data and substitute here so that we'll get the coordinates of P. P is going to be m1 x2, that is 1 times minus 7 plus m2 x1, that is 2 times 2 divided by 1 plus 2, comma m1 y2, that is 1 times 4 plus 2 times minus 2 divided by 1 plus 2. This can be written as minus 7 plus 4 divided by 3, comma 4 minus 4 divided by 3. This can be written as minus 3 by 3 comma 0 by 3. This is equal to minus 1 comma 0. Minus 1 comma 0 అనేది చూస్తే చాయిస్ 2 లోని ఉంది, చాయిస్ 3 లోని ఉంది. సో ఇట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ పాయింట్ Q ఆల్సో. ఓకే, Q కనుక్కోవాలి అంటే కనుక యూ లుక్ ఎట్ దిస్ అగైన్, దిస్ లైన్ AB, and when you have Q here, this is dividing in the ratio of 2:1. ఓకే, అంటే m1 is to m2 అనేది 2 divided by 1 అవుతుంది. We have to substitute x1 y1 ఇవన్నీ సేమే. let's see, x1 comma y1 is 2 comma minus 2 and x2 comma y2 is minus 7 comma 4 and m1 is to m2 is going to be 2 is to 1. So when you substitute, the Q is going to be 2 times minus 7 plus 1 times 2 divided by 2 plus 1, comma, this is going to be m1, this is 2 times 4, right? m1 times y2, right? 2 times 4 plus 1 times minus 2 divided by 1, 2 plus 1. This can be now written as minus 14 plus 2 divided by 3, right? Comma 8 minus 2 divided by 3. This can be written as minus 12 by 3, comma 6 by 3. This is going to be minus 4, comma 2.
సో -4, 2 ఎక్కడుంది? చాయిస్ 2లో ఉంది. ఇట్ మీన్స్ చాయిస్ 2 is the right answer. P is 1 -1, 0, right? That's what we got. And Q is -4, 2, right? Choice 2 is the right answer. Understood? The vertices of a parallelogram are 2, -3, 6, 5, -2, 1, -6, -7 in this order. The point of intersection of the diagonals is అని అడిగారు. ఇది ఏపీ పాలిసెట్ 2021లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. మీకు parallelogram చూస్తే కనుక ఇలా ఉంటుంది, రైట్? లెట్స్ సే దేర్ కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ గివెన్ యాజ్ హియర్ 2, -3, 6, 5, 2, -2, 1 and -6, -7, రైట్? ఇవి సేమ్ ఒక ఆర్డర్లో అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఇలా రాసేసాం మనం. అంటే ఐ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ గోయింగ్ టిల్ హియర్ లైక్ దాట్, రైట్? ఇన్ దిస్ ఆర్డర్. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ అన్నారు. డయాగ్నల్స్ అంటే ఆపోజిట్గా ఉన్న వర్టెక్స్లు రెండింటిని కలిపే లైన్స్, రైట్? I have one diagonal like this and I'm going to have another diagonal like this, right? These 2 points, these 2 diagonals are intersecting at this point, right? ఆ పాయింట్కి కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో మనం ప్రాబ్లం చూడగానే ఇట్ లుక్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ప్రాబ్లం, బట్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దాట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ ఆఫ్ ఎ పారలెలోగ్రామ్ ఈజ్ దేర్ మిడ్ పాయింట్స్ అనేది. అంటే ఈ డయాగ్నల్ ఉంది కదా, లెట్ మీ సే దట్ ఏ బి సి డి అనేది పారలెలోగ్రామ్ అయితే కనుక ఏసి ఈజ్ వన్ డయాగ్నల్, రైట్? అండ్ బిడి ఈజ్ అనదర్ డయాగ్నల్, రైట్? ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ ఏమవుతుంది అంటే దేర్ మిడ్ పాయింట్స్ అవుతుంది. అంటే ఏసీ అనే దానికి మిడ్ పాయింట్ కనుక్కున్నా, బీడీ అనే దానికి మిడ్ పాయింట్ కనుక్కున్నా, that is going to be the point of intersection of the diagonals. ఇది తెలిస్తే మనం మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా వాడేయచ్చు, రైట్? మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా ఏమని చెప్తుంది? x, y ఈక్వల్ టు x1 ప్లస్ x2 డివైడెడ్ బై 2, y1 ప్లస్ y2 డివైడెడ్ బై 2, రైట్? నౌ లెట్స్ సే దట్ we are looking at AC అనే డయాగ్నల్. ఓకే, let me say A, that is x1, y1 equal to 2, -3, right? And C is x2, y2. In this case, C is -2, 1, right? Now the midpoint x, y is going to be x1 plus x2, that is 2 - 2 divided by 2, y1 plus y2, that is -3 plus 1 divided by 2, right? This is going to be 0 by 2, -2 by 2, that is equal to 0, -1. 0, -1 అనేది choice 1, right? Choice 1 is the right answer. అలా కాకుండా మీరు బీడీ అనే దాన్ని తీసుకుని కూడా చేయొచ్చు. బీడీ అనేది బి 6, 5 అండ్ డి ఈజ్ -6, -7. ఈ రెండు పాయింట్లని x1, y1, let me call this as x1, y1 and this can be x2, y2, and find the midpoint. You are going to get 0, -1 only. Understood? అంటే ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలంటే ఈ పాయింట్ తెలియాలి, at the same time మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా తెలిసి ఉండాలి. Got it?